Okay, nikitaka kujibu swali lako kwa mfano kuna masomo ya darasani na kuna masomo mengine ambayo ya nyumbani. Kwa mfano, this is a storybook. Hiki ni kitabu cha storybook. Okay, we need a poem. Tunajua ambao tuliosoma zamani tulikuwa tunasikia story hizi. Leo mtoto akipata kitabu na kina picha, kina colors, kinamvutia aanze asome. Culture ya kusoma ama mila ya kusoma kidogo imepungua ulimwenguni sasa hivi. Hivi sisi tunajitahidi kufanya hivi kwamba nini ili ile culture ya kuweza kusoma irudi kwa nguvu, watoto waweze kusoma. Na tusisahau lugha. Kwa mfano kama leo katika Afrika lugha ya Kiswahili ndio kubwa sana. Na katika ulimwengu mzima the global language ni English, ambapo inamsaidia mtu kimaisha, na ulimwengu leo umefunguka sana. Na mmeshapita kwenye nchi ngapi na Tanzania imekuwa ni ngapi kwa sasa? Katika Afrika Tanzania ni mara ya kwanza. Katika Afrika hii ni mara ya kwanza. Nchi tulizopitia ni 13 mpaka dakika hii. Labda huko mlikopita hali ilikuwaje? Nitakupa mfano mmoja. Tanzania tunazungumza kizungu zaidi kuliko Thailand ama Indonesia. The biggest sales zinafanyikana Indonesia and Malaysia. People wanakimbilia vitabu ili wapate kujua kizungu na wapate kusoma story zaidi. Na bei nafuu inawasaidia kuweza kununua. Tusidhani kama nini Wathai wengi ndio wana hali nzuri kushinda, hapana. Ukienda Indonesia utakuta Watanzania wana hali nzuri zaidi. Mna mpango gani sasa hivi wa kushirikiana na publishers wa Tanzania katika kuhakikisha kwamba biashara hii ya vitabu inakuwa, lakini pia inakuwa katika lugha ya Kiswahili? Sisi tumekutana, tulipokuja mara kwanza tumekutana na publishers wa Tanzania, tukafanya mazungumzo nao na tumewashauri na tuna communication nao. Okay? Na tunategemea kufanya communication yetu iwe na nguvu zaidi. Ikiwa wao watakuwa na vitabu, sisi tutawapa platform. Unajua unaweza kumlazimisha mtu kitu lakini hana nia nacho. Sisi platform tunayo na tutawapa platform. Kwa mfano tutakapokuja hapa, tutakwenda Kenya, tutakwenda Uganda, tutakwenda Zambia, tutakwenda South Africa. Tukiweza kupata vitabu vitakavyoweza kuuzika, tuko tayari kusaidiana nao. Jina lako tena? Mohamed Nur Hersi. Cheo chako? Mimi ni director Sharjah Book Authority and a consultant to the chairman of Sharjah Book Authority. Karibuni sana. Kwanza nashukuru kwa kupokea hapa. Why Tanzania? When we created, I come from Sharjah International Book Authority, who are the third largest book fair organizers in the world. We are third to Frankfurt, London, and then Sharjah. We identified that if we join forces with Big Bad Wolf, we will be able to go everywhere in the world and bring books at a very, very affordable level. Why Tanzania is very simple to say that, okay, tulikuwa na nia ya kuingia Afrika. Tukaona kwamba kuna milango kadha ya kuweza kuingia katika continent ya Afrika. Kuna West Africa, Eastern Africa, Southern Africa. Tukaona kwamba tutakuja East Africa na mlango wa Tanzania kama hii bandari tunayoangalia Dar es Salaam hapa ina service nchi nyingi ambazo ziko landlocked, na kuna jumuiya ya Afrika Mashariki hapa ambapo kuna almost 300 million people wanakuwa na mahitaji ya vitabu. Tukaona kwamba mlango wa kuingilia ambao ni rahisi na mwepesi ni Dar es Salaam, Tanzania. Why was it called the biggest book sales? Andrew and his team, when they started this project, Big Bad Wolf in Asia, in 2009, they were selling a lot of books because one thing, they were going up to 500,000, starting the project up to 1 million. So they tried to find out who is the biggest. And I think it was in Canada, right? Yeah, it was in Canada, where they had 1 million books sales. With his own initiative and his team, they bet the 1 million book. They did a 2 million books sales, which became very, very successful. Wakaendelea up to 15 million books in certain areas like Indonesia.
The most recent one tumefanya Dubai, we did in Dubai. This was during Ramadan, mwezi wa Ramadhani. We had 2 million books. That's why we are starting now Tanzania with 500,000 books. Lakini tunategemea kwamba nini tutakuwa still as 500,000 books is the biggest book sale in Africa to ever happen. Ever happen? Yes. Mara kwanza ndio hapa. Na mara ya kwanza inaanza Tanzania. Okay, great. Haijafanyika Afrika kwamba vitabu nusu milioni viwe mahali pamoja, na ni titles 15,000, 15,000 titles is very interesting. Ni kwamba nini, kwa mfano tunaposema vitabu viwe affordable tunamaanisha nini? Viwe bei nafuu. So yeah, tunawezaje kufanya kile vile? Ni kwamba nini, unapoona kwa mfano kitabu kinachotoka leo kama cha Michelle Obama ama nini, ukiangalia kwa mfano tumefanya research sisi Tanzania nzima ama Kenya nzima, vitabu vinavyouzwa kama Tanzania havifiki 2,000 ama 1,000. Kwa hivyo kile kitabu kinakuwa na bei ya hali ya juu for any title ambacho kitatokea. Sisi tunapokwenda kwenye kampuni kama Penguin Random House ama Scholastic ama nani, tunapokwenda tunaambia tunataka kununua vitabu fulani, hatununui 1,000, 2,000, tunanunua kwa mfano vitabu 20,000, vitabu 100,000 on one title, kwa sababu tunakwenda on a huge circle. Kwa hivyo the margins we get ni ndogo. Umeuliza swali la, you ask a question on why books when it's digital. Yeah. I work for Sharjah Book Authority. Very fortunately is that the ruler of Sharjah, Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, is a very learned person, and he has his own publishing house, and he writes books. Just to give you an example, this book, you will all be familiar with the name. Sultan wa Kilwa. The Sultans of Kilwa, wafalme wa Kilwa. Amekicorrect, hii historia iliandikwa, ni historic book iliandikwa na Waportugizi zamani, wakawa wanasema mambo mengi. Sultan ana data za kila aina, akachukua, akarecord, hiki kimerelease last 10 days only. Now, kusema hivyo, sisi tulifanya research at Sharjah Book Authority. Being the third largest, last year, she's right, we were the biggest in the world. We did a research on books and digital. Kitu cha kushangaza, what we have found at Komarini, digital is going down, paper books is going up. The demand for it is up. Today, there is no paper available for printing. Difficulty in printing. But the demand for books is going up and up and up, while digital is going down. It's very easy to read on a book, on a paper book, than in a digital. And for me personally, I think it's 14 years. The day that I started the company, Africa was one of the nations that we wanted to go to. And now, you know, it's become a reality, and Tanzania being the first country for us heading into Africa is very exciting for me. All right, how did you come up with the name, the Big Bad Wolf? Basically, I think it's not working. Yeah, just, they can capture it. Okay. So basically, you know, the children market is always where it starts off with our reading advocacy. And we are a reading advocacy company, and so having a brand, a name that kids can relate to is very important, because we want to attract the 90% of the world who are not reading to read. And starting with the kids is very important. So coming up with a character, kids can relate to a character. If we were to come up with, you know, just a name, ABC Books, kids cannot relate to that. But relating to a character, you know, like how Disney does it and all, is something which we have built the company around children and getting kids to identify, you know, reading. And why Big Bad Wolf is because the children always remember, you know, the bad characters. But what we want to do also is to broaden their minds, you know, to show them that not necessarily something is projected that is bad. You know, the Big Bad Wolf goes around the world doing good,
making books accessible and affordable.